Yeah, very good morning, Gomma. This is Naresh, lecturer in chemistry from DVR Academy. Today, we are releasing video on how ozone is prepared from oxygen, explain its various reactions. Generally, this question is regarding the P block elements. Sometimes it will be in essay question, an 8 marks question, and sometimes it will be in 4 marks also. So, what is the principle? How it will be prepared from the oxygen? So, therefore, when cold dye stream of oxygen cold dye stream of oxygen is subjected to silent electrical discharge. Is subjected to silent electrical discharge. What is the meaning of silent electrical discharge? If you want to get undecomposed ozone decompose avakunda undalante, you have to use this technique amma. Discharge oxygen converted up to oxygen converted into ozone up to 10% only. Up to 10% only. So therefore, oxygen gas that gives rise to, which will maintains the equilibrium, that gives rise to O3 gas. So therefore, 3O2 gas that gives rise to 2O3 gas. Here, delta H will be equals to the plus 142 kilojoules per mole. Means this is a endothermic reaction. According to thermodynamics, if delta H is equal to positive, that is the endothermic and non-spontaneous. So the formation of the ozone from oxygen is the non-spontaneous process. So the O3 is unstable. Anyhow, it want to revert back. Anyhow, it want to get back to the oxygen. So that is the what kind of equilibrium. అందుకనేనమ్మా ఓజోన్ అన్స్టేబుల్ మన అట్మాస్ఫియర్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. అది ఎక్కడ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో ఉంటుంది, పైన ట్రోపోస్ఫియర్ లో కాకుండా స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే టెంపరేచర్ లిటిల్ బిట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలుగుతుంది O3. ఎందుకంటే O3 ఫార్మేషన్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్, దట్ ఈజ్ నాట్ స్పాంటేనియస్, దట్ ఈజ్ ఎండోథర్మిక్, నాట్ ఎగ్జోథర్మిక్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనకు ఓన్లీ 10% ఉన్న ఓజోన్ మాత్రమే వస్తుందమ్మా. ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓజోన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓజోనైజర్. ఇఫ్ వి required higher concentrations of ozone, if we required higher concentrations of ozone, we have to use ozonizers. We have to use ozonizers. Ozonizers. Okay, anyhow prepare chesam. And one more point is that is highly reactive. Ozone is highly reactive. It can react with everybody. And one more thing is it is the strong oxidizing agent also. Strong oxidizing agent also. ఎందుకని O3 ని కనుక మనం డికంపోజ్ అవనిస్తే, ఇఫ్ యూ లెట్ ఇట్ బి డికంపోజ్, O3 విల్ గివ్స్ రైస్ టు O2 ప్లస్ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుందమ్మా. Nascent oxygen. This nascent oxygen is the fellow who is responsible for the oxidizing properties of the O3. ఆ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ ఎవరితో కంబైన్ అయితే వాళ్ళతో కరస్పాండింగ్ ఆక్సైడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. రైట్. నౌ ఫస్ట్ వన్ రియాక్షన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ అమ్మా, విత్ ఇథిలీన్. రియాక్షన్ విత్ ఇథిలీన్. బేసికల్ గా ఓజోన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది క్వాంటిటేటివ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది డబుల్ బాండ్స్. మనకి ఏదో ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సప్లై చేశారమ్మా. ఆ సప్లై చేసిన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, దాని గురించి డిస్కస్ చేసే ఫ్యాక్టరే ఓజోన్. ఓజోన్ ఆ విషయాన్ని చాలా క్లియర్ గా చెప్తుంది. ఎలాగా? బేసికల్ గా ఇథిలీన్ అండ్ రిడక్టివ్ ఓజోనాలసిస్. ఇథిలీన్ అండ్ రిడక్టివ్ ఓజోనాలసిస్ with all reductive ozonolysis gives 2 moles of formaldehyde. 2 moles of formaldehyde. So that will be CH2 double bond CH2, that is on reaction with O3. Here you will get ozonoid. Ozonoid. This is called ozonoid. This ozonoid on reductive decomposition
we will get 2 moles of formaldehydes. Formaldehyde plus formaldehyde plus ZnOM. 2 moles of formaldehyde. If our structure will be like this, CH3, CH double bond CH2, the simple thing here you have to add one oxygen here, one oxygen here. CH2, I'm sorry. There you will get 1 mole of acetaldehyde plus another mole of formaldehyde. If you do the reaction like this, CH3, CH double bond CH3 plus O3. Here you will get one oxygen here, one oxygen here. Total 2 moles of acetaldehyde will comes out. 2 moles of acetaldehyde will comes out. So wherever you are finding the double bond, there this ozone will come and cut into two halves and make the corresponding compounds which are having double bonds. ఏ కార్బన్స్ దగ్గర అయితే డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ కార్బన్స్ కి కరస్పాండింగ్ ఆక్సిజన్స్ యాడ్ చేస్తాయి. సింపుల్ టాస్క్. ఇది ఆర్గానిక్ లో కూడా ఇంపార్టెంటే. సో second one, reaction with potassium iodide. So the second reaction here it is. It will be the reaction with Ki, potassium iodide. First of all, who will be subjected for the oxidation? అది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మనకి. ఇక్కడ Ki is there. Ki ని మనం ఎలా డిసోసియేట్ చేయొచ్చు? K ప్లస్ అండ్ I మైనస్. ఇక్కడ ఆక్సిడైజ్ అవ్వగలిగే ఛాన్స్ ఎవరికి ఉంది? I మైనస్ కే ఉంది. సో I మైనస్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. ఏ ఫామ్ లో ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది? Which form it will be went on to oxidation? I minus may be converted into I2. So therefore, potassium iodide plus O3 plus water, that gives rise to 2KOH plus O2 gas plus I2 solidum. So here iodine oxidation, iodide oxidation state is the -1. In I2, iodine oxidation state is the 0. So that means during the reaction with ozone, you can convert. What is the meaning of that? You can convert iodides into iodine, which is an oxidized product. And this is also used for the quantitative estimation of the O3. అంటే టైట్రేషన్ ఆఫ్ O3 ఇండైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే. డైరెక్ట్ గా మనం O3 ఎలా ఉందో చెప్పలేం కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. ఎంత O3 ఉంటే అంత అయోడిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ అయోడిన్ యూ కెన్ టైట్రేట్ దిస్ అయోడిన్ విత్ ద హైపో. హైపోతో అయోడిన్ టైట్రేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ స్టార్చ్ ఇండికేటర్. ఎంత అయితే అయోడిన్ ఉంటుందో దాని రిలవెంట్ గా దాని ఈక్వివాలెంట్ గా ఓజోన్ ఉంటుందమ్మా. ఇండైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ రియాక్షన్, రియాక్షన్ విత్ మెర్క్యూరీ. బేసికల్ గా మెర్క్యూరీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మినస్కస్ నేచర్, మీన్స్ షైనింగ్ నేచర్. During the reaction with ozone, mercury lost its miniscus nature. That is called tailing of mercury. So therefore, the statement is ozone on reaction with mercury gives mercurous oxide. Then mercury loses its meniscus nature, called tailing of mercurium. So therefore, 2Hg plus O3, that gives Hg2O plus O2. Here mercury oxidation state 0. Here mercury oxidation state +1. Next one, reaction with lead sulfide. Generally, lead sulfide is the black in color. Sometimes this formation of lead sulfide will confirms the presence of the sulfide. So again, your point is you have to separate it into cation and anion, Pb +2 and S -2.
So who are going to be oxidized here? Pb S minus 2 only. So therefore, ozone oxidizes, lead sulfide, black color lead sulfide. This is black color. Black lead sulfide to white lead sulfate. White lead sulfate, PbSO4. So therefore, PbS plus 4O3 gives rise to PbSO4 plus 4O2 అమ్మా. Sulfur minus 2, it reached to plus 6. -2 నుంచి +6 కి రీచ్ అయిందమ్మా సల్ఫర్. నెక్స్ట్ వన్ రియాక్షన్ విత్ సిల్వర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ పాయింట్. Tarnishing of the silver. Reaction with Ag, silver. Therefore, ozone oxidizes silver metal to silver oxide. Silver metal to silver oxide. That is called tarnishing. Ag metal is tarnished. Ag metal is tarnished. So therefore, 2Ag plus O3, that gives rise to Ag2O plus O2 gas. So 0 oxidation state, and it is reaching to the +1 oxidation state. +1 oxidation state. So these are the various important reactions of the ozone. Why it is acting as a strong oxidizing agent? అది పాయింట్ అమ్మా. ఎందుకు ఓజోన్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తుంది ఓజోన్ అంత స్ట్రాంగ్ గా? Because O3 is unstable and formation of O3 itself is the endothermic reaction. That is endothermic reaction. So which is unstable all along. So it want to revert back to the oxygen. అలా వెనక్కి వచ్చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? దాని దగ్గర ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న ఆక్సిజన్ ని ఎక్కడో ఒక చోట ఇది రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయించాలి. అలా పార్టిసిపేట్ చేయించే ప్రాసెస్ లోనే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఓకేనా? రైట్. సో గుడ్ అమ్మా, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు లేదా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు. చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి అందరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డివిఆర్ అకాడమీని ఫాలో చేయండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.